Check. Okay. Perfect. Hello everyone, Namaskara and welcome to my Indian market live stream. So the time is around 11:10 a.m. and date is of 25th of February. Okay. So on 25th of February, let's see what Nifty and Bank Nifty will do. So morning session you note I'll just try to explain you what exactly has happened in market. So left side you note this is the Bank Nifty chart over here and the right side over here is a Nifty chart over here. Okay. So Nifty ne morning now on trade somewhere I entered exactly over here. Okay, so ilello enter ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು bullish candle ಮೇಲೆ. So stop loss was below this candle, so I captured around 20 points. So exactly ತನಕ capture ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು 20 points capture ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ I'm live back now. Okay, so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ live stream ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ I'm live right now. Okay, so if you see the morning market over here, so I'll show you one second guys. Epic pen open ಮಾಡ್ತೀನಿ, explain ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ easy ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, or else this brush tool in trading view is not worth it. Just one ನಿಮಿಷ ಜಲ್ದಿ ಓಪನ್ ಆಗೋ ದೋಸ್ತ. ಓಕೆ, ಕಹಾ ಹೋ ತುಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್. If you see over here, it is forming higher high formation. So slowly new illana entry point ತಗೊಬೋದಿತ್ತು ಈ ಒಂದು bullish candle ಮೇಲೆ, and you can capture around 1:3 as a target. But ಈ point of time I was not in front of market. Just ಇಲ್ಲಿ market ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಾಗ I was in front of the screen. So that is the reason I thought market can go up till this trend line ಅಂತ ಹೇಳಿ. That is the reason I took one trade over here. Okay, excuse me. So overall view in Nifty 50 it is trying to form higher high formation. ಬರೀ upside trade ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರಬಾರ್ದು in Nifty 50. Okay, and if you see Bank Nifty over here, it is sideways, kind of sideways to downtrend ಆಗ್ಲತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Bank Nifty ne purely it is a doubtful market or a difficult market or ಏನಂತ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಸೊ ನೀವು ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, then bank nifty trade ತಗೋದು would have make sense. But again ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಅದ ನೋಡಿ, there is a rejection from 50 moving average. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಬೋ ಎಲ್ಲನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರಿದ್ರು ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು 1:2 1:3 ಟ್ರೇಡ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ there is no proper trade available in bank nifty as of now. Okay, so ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ this is a ಏನಂತಾರೆ difficult market to trade in bank nifty. But nifty ನ it is forming higher high formation. You can still go for an upside trade provided only if there is a proper setup formed. Okay, this is a broader overview. So nifty ne bari upside ಅಷ್ಟೇ trades ತಗೊಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ಸ್ ತಗೊಬಾರದು. and in bank nifty there is no clarity, just avoid bank nifty as of now. Okay, so we'll do a quick top down analysis in both nifty and in bank nifty. adadmele we'll see how exactly market will behave ante. Okay, and welcome to my live stream. So let's check audio and video. Once the audio and video check ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. In case proper ಇತ್ತಲ್ಲ, then we'll proceed with the top down analysis. And in bank nifty there is no clarity, just avoid bank nifty as of now. Okay, so we'll do a quick top down analysis. Okay, so audio and video are totally perfect. So without wasting much time, let's get into the learning part. Okay, so ಇಲ್ಲಿ gold ನೋಡ್ಲತ್ರ, gold is moving very fast. Exactly higher high form ನೋಡ್ಲತ್ರ ಇಲ್ಲಿ. 1 second. एकदम रॉकेट मोड ದಂಗ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋ ಗೋಲ್ಡ್. ನೈಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ PXG USD ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಟೋಕನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಾವು. ಸೊ ಮೊದಲು ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ನಾವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ 1 week ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ PXG USD. ಅದೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ. ಸೊ 1 week ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್, ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ.
ಸೊ एकदम ಮಜೆದಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅನ್ಕೋರವ. ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ 5 minutes time frame, if you see, there is also an opportunity over here in PAXG USD, PXG USD, whatever you call. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೊಂದು 50 moving average ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 1:3 is a target. Again over here ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ 1:3 1:4 will be the target. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಈವನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ 1930 ವಿಚ್ ಇಸ್ 7:30 ಟೈಮ್ ಆಗಿ. ಅಗೇನ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ಅ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ 23rd of Feb. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ 1:4 as a target. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಇದೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ ಅನ್ಕೋರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಮ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ and a most difficult market. Okay, let's come back to bank nifty chart over here. So bank nifty chart, what I'll do is I'll just go to 4-hour time frame. We'll do a quick top down analysis. Yella refresh ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll remove all the drawings also so that ನಮಗೊಂದು fresh clarity ಸಿಗ್ತದೆ what exactly is happening in the market ಅಂತ. Okay, so if you see bank nifty chart over here, so 4-hour time frame candle close aglik ina illi 2 hours adankur 1 hour 58 minutes which is close to 2 hours. So 2 hours ne let's see how this candle will be closing. But as of now you can see a trend line from top. Exactly one trend line respect ಮಾಡಿ market is trying to come down. In case ಇದು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು bearish candle close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then there is huge bearishness in market ಅಂತೇಳಿ we can consider. Okay, so or in a 2 hours ne if it closes as a bullish candle, something like this indecision candle in a form aitala, then second half ne we will be not planning any of the trades. So sellers are taking down and buyers are trying to take up, so they closed in between. So ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ 4-hour ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ and it is also having trend line from the bottom. So ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಮ್ ಡೌನ್. Okay, let's see. So now let's go to 1-hour time frame. What exactly 1-hour time frame is trying to tell ante. If you go to 1-hour time frame alla, I'll try to mark this trend line. ಇದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ. This is a trend line from top and this is a trend line from bottom. Okay, so ಇದು ಒಂದು fake breakout I will consider. This breakout is a fake breakout for me. So first point touch, second point, third time, fourth time. So fifth time ಬಂದಾಗ it should break this lower channel. I mean ಇದೊಂದು trend line breakdown ಆಗಿ easily it can expect a fall till this level. Okay, so let's see ಇದು next 2 to 3 days ನೇ ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಈ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೋ we don't know. But once even trend line breakdown ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋ, then we can expect a fall in bank nifty also. Okay, this is 1-hour time frame and let's go to 15 minutes time frame. What exactly 15 minutes time frame is trying to do ante. So 15 minutes time frame, this is a scenario where market is purely sideways. Okay, pure sideways adanukori idu one second. Okay, so market is purely sideways. Idu one support zone ada illi, ee one support zone consider madadante this you can consider as a fake breakout. One fake breakout kottu market is again going up. Now again it is trying to come down. Illi one support ತಗೊಂಡು again ಮೇಲ್ ಹೋಗೋ chances are also very high. Okay, so this is a strong support level over here. Market ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು slowly higher formation ಹಾಕೊಂಡು ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, even there you can get a high probability trades. Okay, but right now if you see this overall chart not chart, so overall chart ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, what I am feeling is there is no clarity in bank nifty. ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ even I am not getting in this at this point of time. Okay, so that is the reason ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. I'll just avoid that kind of markets or that kind of index. Okay, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ, I'll just avoid it.
and I'll try to go to lower time frame. ಈ lower time frame ಹೋಗಿ ಏನೇನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೂ ಏನೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, I'll just avoid this for today. ಸಿಂಪಲ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಓಡಿಸಿ ಎಲ್ಲೋ ಏನೇನೋ ಡಾಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರಮು ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನಾಗ ಏನೇನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಟಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ or else no trades. Just keep it very simple. Okay, so this is 4-hour time frame. Sorry, this is 15 minutes time frame. Now let's go to 5 minutes time frame. So 5 minutes time frame again same scenario. Market was purely sideways for today. Adadmele one downfall kottadilli. Now if in case slowly lower low formation aglatalla, you can go for downside trade till this trend line. Okay, so now I'm getting some clarity because market was sideways in first half. I mean for first hour in bank nifty. Amele one breakdown bantu, amele one small pullback bantu, and now we can expect a breakdown. I mean the fall till this level, till this trend line is what is my expectation. Okay, so idondu trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. This is what I can see. Even trend line breakdown ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then easily you can expect fall till this lower channel in bank nifty. Only I got clarity when I came to 5 minutes time frame. ಅದೇ 15 minutes time frame ನ ಈ ಇದ್ರದನ್ನ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಎಂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಡೌನ್ ಫಾಲ್. ಸಿಂಪಲ್. ಈ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, so let's see ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. Okay, this is bank nifty analysis from 4 hour to 5 minutes. So now in the same way we'll go for nifty 50 also. Adarnaga one top down analysis madamu, adadmele we'll keep both charts side by side, that is bank nifty on the left and nifty on the right side itti. Then we'll see what exactly market will do and what decision should we take ante. Okay, I'll keep this to the 5 minutes and they'll come to 4 hour time frame in nifty. I'll refresh the chart. Okay, so this is a nifty 50 chart over here. Okay, so nifty 50 I don't think so I can make any changes. This ashte irlili. I'll try to explain you what exactly is happening in the market ante. So nifty 50 ninne mark madidde ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, in 4 hour time frame you can see that it is moving in a channel. Okay, so this channel will make sense in 1 hour time frame much more, but still 4 hour time frame analysis ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಲ್ಲ, let it be. So 4 hour time frame you can see a channel from, I mean a trend line from top and trend line from bottom also. Okay, so even the if you see in bank nifty chart, bank nifty illondu red candle form aglatiti, but if you see nifty chart it is forming green candle. Okay, so one index is going down, other index is going up, so there will be no directional momentum in both the indices. Okay, so ಎರಡು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿದ್ವು ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿದ್ವು ಅನ್ಕೋರಿ, then you can see a directional momentum either upside or downside. But now in nifty 50 it is forming green candle, but when I showed you in bank nifty in 4 hour time frame it is forming red candle. Okay, idu green candle, idu red candle in 4 hour time frame. There is a discrepancy in the sense there is ಏನಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ is going down, nifty is going up, so you cannot expect a directional momentum in such scenarios. Okay, so that is the reason I'm bullish in nifty and bearish in bank nifty. So you can just do scalping in this kind of market. One directional momentum hidiyodu is a difficult task over here. Okay, I'll explain you going to lower time frame 1 hour, 15 minutes, 5 minutes, but just 4 hour time frame I just want to give you clarity. According to this candle nifty you should be going only for upside trades. Okay, this is what is 4 hour time frame telling us, because it is forming a bullish candle. Now let's go to 1 hour time frame. What exactly 1 hour time frame is trying to tell. So 1 hour time frame ne hogi nodidre ankori, it is exactly taking rejection from upper channel or a top trend line. So exactly this is a valid trend line and this is also a valid respected level. So e level in the market is trying to go down and this is very much making sense. So now in case even 50% level candle engulf ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು 50% ಲೆವೆಲ್ engulf ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಈ ಲೆವೆಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can plan for a downside trade in nifty 50. Till market reaches this level alla, you should be not planning downside trade over here itself. Okay, ಈ ಒಂದು ಝೋನ್ ನಾಗ you should not be planning for downside trade.
only below this level downside trade should be placed. This is what is my point of view, or this is what is my expectation. Okay, so let's see, this is what is 1 hour time frame telling us. And since market is moving in a channel, each channel line rejection togodu will make sense. Okay, so first time will rejection togontu, second time it took rejection over here, third time will rejection togontu, fourth time also it is trying to respect this trend line and it is trying to take the rejection. But even candle green candle close ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟತಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಿ ವಿಲ್ ವೇಟ್. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then we'll be entering somewhere over here and this will be the stop loss. Target will be easily till this level in next upcoming 1 week or 3 to 4 days. Okay, this is what is a simple logic. illa illinda red candle form ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, below this level will be going for downside trade. Simple. Okay, so this is for 1 hour time frame in Nifty 50 chart. Now let's go to 15 minutes time frame. So 15 minutes time frame hoda, again it is making much more sense, where Nifty 50 is forming lower low formation and it is respecting the upper channel and it is trying to come down. So this is a valid thing, ella proper ekdam tik tak ada ankori, enu disturbance illa chart nag, it is taking rejection, it is trying to come down, but the only thing is il proper setup enu illa illi. That is the reason we just have to wait. Okay, so market ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ವೆದರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ರೈಟ್ ನೌ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ರೈಟ್ ನೌ. Okay, so since market is forming high ray price action in Nifty 50, overall direction or your trade should be in uptrend itself. Unless and until even 50% level ಕೆಳಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ you should be planning only upside trades. Even level cross ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ you should be planning downside trades in Nifty 50. Okay, I hope my point is very much clean and very much clear. Full clarity ಕೊಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. But let's see, even though if you are not getting what I am trying to tell, let me know. I'll plan some other thing. Okay, this is 15 minutes time frame. And now let's go to 5 minutes time frame. What exactly 5 minutes time frame is trying to tell us. So if you go to 5 minutes time frame, again if you can see over here, it is clearly forming high ray price action. Nifty ne nodidre andre ekdam ठीक ठाक high ray price action form aglatse, illinda ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, but it is forming lower low pattern, which is a small lower low pattern over here, a sub pattern antanu karibodu ನೀವು. Okay, but overall trend is uptrend. Slowly higher ray formation, you can consider this as entire pullback, but again it can also continue. Okay, so for now what should be your plan of action? Market is forming high ray over here and idon small pullback ada ಇಲ್ಲಿ. ಈ pullback ne nodidre andre again it is forming lower low formation over here. Now you should be waiting till this level. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ 4 hour or 1 hour time frame also, but 5 minutes time frame you will be getting much more clarity because of these candles. Okay, even candles, small candles na ina clarity ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. Okay, so that is the reason I am showing you like this. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, then we'll be planning for downside trade in Nifty 50. ಇಲ್ಲ ಇದು slowly lower low formation ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇನೇ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ if in case it goes up ಅಲ್ಲ, then we'll be planning for upside trade. Okay, here once slowly higher ray price action form ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ you will be planning for an upside trade over here as well. Okay, that I'll show you in live. So ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು why exactly to get at this point of time, what is the logic behind this, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೇಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು I'll be explaining you it in the live. Okay, let's see ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಐ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, based on that we'll be getting into the decision. But as of now, below this level only we'll be planning for downside trade. I mean this level in the sense E level. E level ಕೆಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ we'll be planning for downside trade or else upside trades or no trades. Simple. This is what is top down analysis in Nifty 50. So once we are done with top down analysis, we'll keep both Nifty and Bank Nifty charts side by side and then we'll see what exactly is happening in market ante. So new Bank Nifty chart nodidre ankori, again even support level inda even support level breakdown agi ನನ್ನ expectation ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಇತ್ತು, but again it is exactly taking support and it is forming W pattern over here. Okay, so it is trying to form W pattern over here. ಇಲ್ಲಿ W pattern form agi ಇದೊಂದು neckline breakout ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we will be planning for upside trade. Okay,
And one more thing, if you clearly observe bank nifty chart, what it is trying to manipulate us, how it is trying to manipulate us is, first double top form aithe, double top or M pattern both are same. So M pattern form agi ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ try ಮಾಡ್ತು, ಈ neckline breakout people they got entered. And now ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ it is forming W pattern or forming double top, sorry double bottom, and it is now trying to go up. So bank nifty ನ enter ಆಗಿರೋರಿಗೆ literally there is no clarity whether market will go up or whether it will go down. It is trying to hunt all the stop losses, or it is trying to create the confusion. ಇಲ್ಲಿ M pattern form ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲಿ, and at the same time W pattern form ಆಗಿ it is trying to go up. So there is no clarity in bank nifty until and unless it crosses this level. Even then zone ಅದ ನೋಡ್ರಿ, even zone ಲಿಂತ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, or even zone ಲಿಂತ್ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ there is no clarity in bank nifty. Okay, this is what is my point of view, because double bottom is the best time to buy and double top is the best time to sell. But ಎರಡು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಡಬಲ್ ಟಾಪ್ ನೇ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು it is trying to go up now, and double bottom ನೇ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ again will be out. Okay, I hope my point is making sense. So let's see what exactly market will do anta. Ultimately market is the god. So market ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದಷ್ಟೇ ಕೇಳೋಣ ನಾವು. We are just trying to do a quick analysis, that's it. So now we'll do now we are in 1 minute time frame. Illinda we'll try to find a quick scalping trades. Okay, so now what I will do is I will mark my own strategy, which is my day high or swing high anta karibodu, ya day low or swing low, and I mark these levels. I'll mark my 50% level over here, which is again a same level. So this is a deciding level right now. So ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ I was trying to explain you, okay, ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ is a deciding level. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ will be going for upside trade, and ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ will be going for downside trade ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. And now the 50% level is exactly connecting over here. So ಎಲ್ಲ ಡಾಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ ನೋಡಿ. If you are catching my point ಅಲ್ಲ, then this is a very important thing to understand. Once up ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟಕ್ಕಂತ ತಿಳ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಜಾ ಬರ್ತದೆ, you will love it. Okay, this is my guarantee. And this is day high, this is 50% level, and this is our day low. Okay, so let's see market illinda yav reeti react ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. If in case market stays below this 50% level, I'll be going for downside trade. Simple. Even level cross agi market slowly ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ I'll be planning for upside trade. Unless and until ಈ level cross ಆಗೋ ತನಕ I'm not interested in going for upside trade. Simple technique, straightforward, easy task, that's it. Okay, now what I'll do is I'll mark this day low and this day high. So this is a 50% level over here, and this is my day high, and this is my day low. Okay, same thing I marked it over here. Even though day low ಮತ್ತು day high mark ಮಾಡಿದೆ, this is my 50% level or 0.5 level or fib retracement level ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. And this is my day high or a resistance level. This is my day low or a support level ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. Now my plan of action is very simple. Since market is trading above this 50% level, excuse me, I'll be planning only for upside trades. Even level cross agi ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, only then I'll be planning for downside trades. Okay, this is what is a clarity I got in Nifty 50. Now we will compare both bank nifty and nifty, and if you observe closely, there is a slight confusion. What exactly is the confusion? So bank nifty nodidre it is trading below 50% level, and if you see nifty, it is trying to trade above 50% level. So nifty you should be going for upside trades, and bank nifty you should be going for downside trades according to the setup. So what should I do now? You should do nothing. एकदम आराम से ಒಂದು ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡು ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ you don't have to do any other thing right now. Until when? ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಕುಂದ್ರದು ಅಂತೇಳಿ next question. So for that, either bank nifty should form higher high and it should cross this 50% level. At that point of time, you can go for upside trade in nifty or in bank nifty. Or this is for if you want to go for upside trade. ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಲ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು,
and then you can plan upside trade in either Nifty or Bank Nifty, like accordingly how the setup is formed. But if you want to go for downside trade you should wait for Nifty to fall this level, fall below this level. E level kinna keಳಗೆ ಬರೋ ತನಕ you just have to wait. ಆವಾಗ you can go for downside trade in Bank Nifty. Even though Bank Nifty fall aglattu, and if this stays sideways Bank Nifty will never fall. This is 200% sure. Okay, ist guarantee ke sath helatina, because I observed this kind of market like n number of times. Okay, I'll repeat once again. In case Bank Nifty ಕೆಳಗೆ fall aglattu ಅನ್ಕೋರಿ, Nifty ಈ level ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ತನಕ you just have to wait. ಈ level ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಾರ್ದೇನೆ if you directly get into Bank Nifty trade for downside then there are high chances that this might be a fake breakout or for fake breakdown. So even level Nifty breakdown ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then you can enter into Bank Nifty trade for downside. Or even level breakout ಆಗಿ Bank Nifty ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, then you can go for upside trade in Nifty. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ you just have to wait and watch. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ you just have to wait when market is sideways. Okay, only when there is momentum you can get into the market. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ just wait and watch will be the scenario. Okay, I hope my point is very much clear. So let me know if you have any confusions. So market ಮುಂದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರ್ ಡಾಟ್, each and everything will be connected slowly and graph will be something like this. Okay, so I hope my points are very much clear right now. So ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ you just have to wait and watch. No proper trades, just observe the market and try to take the learnings from market. That's it. Okay, so let's see. Let me check audio and video. Okay, so I hope my points are very much clear right now. So ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ you just have to wait and watch. No proper trades, just observe the market and try to take the learnings from market. That's it. Okay, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ಮೂತ್ ನಡೀಲತ್ತದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಈಗ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ದಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾಂಬೋ, ಪ್ರಾಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋ ತನಕ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ರೈಟ್ ನೌ. Okay, so let's see. Let me look into crypto market, Ethereum and Bitcoin ಏನು ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ವ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಥೇರಿಯಂ ಟ್ರೇಡ್ನ ಈ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಐ ಶೋ ಯು ದ ಇಥೇರಿಯಂ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು ನೋಡಿಸ್ ತನಕ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ SL ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ ಗೇವ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಟ್ರೇಲ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 80 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೈ ಟು ಶೋ ಯು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ಅರೌಂಡ್ 12 o'clock ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಜಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 21, 22, 23. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ. at 12, ಹಾಂ, exactly at this point I got into the market. This is my entry point and stop loss was around 10 points. Exactly ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಸಮೀಪೆ ಬಂದದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹಿಟ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡೋ ತನಕ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೂಮ್. Exactly this was my entry point. Where is this? Okay, so somewhere ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ entry point ಇತ್ತು. Stop loss was below this level and target was around 80 points. So I exited at somewhere ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ stop loss target ಹಾಕಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಕ್ದಮ್ ಬಿಂದಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಬಿಗ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್. ಓಕೆ, ಲಿಟ್ರಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ at around 6:30 or 7 o'clock it went up and it took my target. Okay, sometimes ಇಂಥ ಟ್ರೇಡ್ನು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಪೇಷಂಟ್
enough, or you just have to keep on working. So andaga at one point you will get that profit. Let's see what Indian market will give us today. And if you observe premium, I mean the OI data over here, so new call writers and put writers nodre ankori nan cursor na follow matrali. If you see put writers, it is 1.19 crores, and call writers, if you see, it is 90.03 lakhs. Okay, so put writers are much more higher. So put write ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಲ್ಲಿ it's which is at the level 25,600 level. So put short in the sense they are trying to take market down, which is put short, this green one. So they are trying to take market down. So 25,600, sorry, they are trying to take market up. Sorry, put short anta heladalla. So put short model andre they are trying to take market up, which is this 25,600 level. So let's see what exactly 25,600 level is trying to do. Okay, oh, this is the level 25,600 level. Idu illi put writers, they are trying to take market up. So ಇವರು put short ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. In case ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, they just have to give up and they should close their put short options. Put short options na ಅವ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ they should buy back. Put na they should buy back. Once they buy back their positions, alla market will fall and you can expect a huge downfall. Okay, that is the reason I am asking you to wait till this level. Even level breakdown ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈಸಿಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ you can go for downside trade until, that is what I am telling you. Okay, let's see. Even level I'm waiting for, which is an important level according to me. So once ಸರ್ತಿ level breakdown ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ we can get a high probable trade. Okay, so let's see. One second, guys. Okay, again exactly illೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್. ನೋ ಹರಿ ಎಟ್ ಆಲ್. So Ethereum and Bitcoin are still falling. Okay, Ethereum, let me look at liquidation heat map. Okay, 1938. Okay, perfect. So Ethereum and Bitcoin na ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಈಗಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈಗ ಬಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಒಂದು ತರ್ತಿ ಬೇರೆ ಏನಾರ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐತಲ್ಲ, then we can get into the trade. Okay, as of now we'll just wait and watch.
So bank nifty, if you observe, bank nifty exactly support level trade aglatili, even support level breakdown kotti nifty nu fall aitala, then I'm interested in going for downside trade in bank nifty. Okay, let's see. So again, exact support zone, it is trying to go up. Let's see. Let's observe premium prices. What bank nifty and nifty premium prices are doing. Let's see. Na, 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 na. Okay, so premium prices, there is nothing more to look. एकदम वदाडलत अನ್ಕೋರಿ, your sideways to downtrend. Okay, so time is around 11:45, so we just have to wait till 12:45 or so sorry 12:45 or 1 o'clock ತನಕ wait ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ liquidity ಬರೋ chances are very high. Okay, so the market can be sideways, so let's wait and then we'll try to get a proper trades. Okay, so once setup form aitala, I'll be back. Ali tanka I'll be just looking into other markets. My screen will be like this. Screen hinge ittirtini, ನಾನು ಏನೇನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, but the only thing will be audio and video will be mute. Okay, so let's see. Once proper setup form aitala, I'll be back. Lightning fast ಟಕ್ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, will be getting into the trades. Okay, so let's see. Again it is trying to form green candle in 5 minutes. Let's wait. In case illon setup form aitala, we can get into the trade also. Actually nifty I can go for upside trade, but bank nifty is in downtrend alla, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಬೇಕಾ ತಗೊಂಬಾರ್ದಾ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್. ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಫೀಲ್ ಬಂತಲ್ಲ, ನೋ ಡೌಟ್ ಐ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ you can get into the trades. illantandre we will be confused. In case for example confusion le enter ಆದ್ವಿ ಅನ್ಕೋರಿ, in case ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ we will be okay it might give target, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಓ ಬೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಯಾಕೋ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಮ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೇನೇನೆ will be confused. ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಟರಲಿ you can't even hold the trade. But when there is clarity alla, you can take stop loss with confidence and the target also with confidence. Okay, so clarity and confidence both are much more important. एकदम तगो by stop loss 1 ತಗೊಂತಿ 2 ತಗೊಂತಿ 3 ತಗೊಂತಿ 4 ತಗೊಂತಿ ತಗೋ, back to back take the stop loss, but you should be convinced with the stop loss or you should be happily able to accept the stop loss. ಅಂದಾಗಲೇನೆ that stop loss will make some sense or it can have some value. ಅವಾಗಲಷ್ಟೇ you can give that kind of stop loss. ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸುಮ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೆಸನು ಕಲ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, and randomly you are getting into trades and unnecessary blowing up your account. Okay, all are negative things. But when you get into proper high probability trade, adu niಮಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರು it won't matter to you because you are executing your own process or you are executing your own setup. ಅವಾಗ it's not your fault. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ simple. But you are trying all your efforts or you're putting all your efforts, you're putting all the knowledge to get into that proper trade. So then that will make sense.
ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ರಪ್ಲೇ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತನೂ ಏನು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತಲೂ ಏನು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಗೇಮ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೋತ್. ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ರು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Okay, so I'll be back within while, guys.
All right, guys, welcome back. So, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪವರ್ ನ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪವರ್ ನ್ಯಾಪ್ ತಗೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಐ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ನಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ದಿಸ್ below this 50% level, even zone ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ I'll be going for downside trade in bank nifty ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. and the same scenario is appearing in front of the screen. okay, so ಅಂತ ಒಂದು scenario ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗನೇ we can go for downside trade over here. okay, so ಹಂಗೆ ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ and it is also going down. so let's wait for small pullback and then we can also plan another trade for downside. okay, so bank nifty nodrilla, it has almost gave us a moment of around 50 points in premium price, which is a very good move. okay, so let's see, let's wait for proper pullback and admel if in case trade sikkuvala ekdam tuck ant will get into the trade. okay, let's see. so this is why waiting with patience is very important. so idrkena kelag market ist fall agide andre there should be some reason, right? so sumne antu market ast easily fall agilla. that is the reason I said this is an important level, which is my 0.5 level or a 50% level. ee level kena kelag nifty kelag barlak start aaytu ankori, bank nifty will experience a huge fall, or bank nifty will give us a huge fall anta helide, and the exact same thing has appeared over here. okay, so let's see. I think live stream is perfect. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್. exact same thing has appeared over here. okay, so let's see. I think live stream is okay, so everything is perfect. so let's see, let's wait for a setup once again. in case red candle form a ಕೆಳಗೆ fall ಆಯ್ತಲ್ಲ, we'll be getting once again into the trade. एकदम निफ्टी नो नेक्स्ट लेवल मूव ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಕೋರಿ, which is around 40 to 50 points in premium. next level. missed one trade over here, bro. so morning live ಬಂದಾಗ in between somewhere I'll be taking power nap, ಅವಾಗನ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಟರಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಐ ನೀಡ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬ್ರೋ? ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಇನ್ನೇನು ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಫಾಲ್. let's not think about past. in case momentum kottadala, we'll be getting into the trade once again. so let's wait. so I hope the plan of action and logic is very simple to you and very clear to you. so just na ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, if you want to know alla, just go to my half an hour or 1 hour before, like half an hour to 45 minutes before this session. aವಾಗ clearly explained you only below this level I'll be going for downside trade, and ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. and I myself did not get into the trade. let's wait. ಇನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೈಮ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 12:41. ಸೊ ಇನ್ನ 2 hours ಅದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. I think illondu nifty na we can get into a trade. I'm keeping things ready over here. let's see. ekdam trade sikkatala pattam catch hakonbidam. I'm still bearish in market. downside trade ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ upside trades ಇಲ್ಲ, because market is forming lower low over here from higher high ಇಂದ
it is forming lower low, ekdam takkant entry setup sikkatala, I will be getting into downside trade. So this is the psychological level. 25,500 level even nodri, this is psychological level, adakke market illinda rejection tagollathu. Really we will look into the OI data once and let's see what exactly it is trying to do ante. So 25,500, okay, put writers are 91.23 lakhs. ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಟ್ ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇರೋದು 91.23 lakhs. So they are trying to defend their position. So once ಸರ್ತಿ ಇವ್ರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, then again market can experience a huge fall. That we'll see. So bank nifty nu clearly observe madadandre, it should be going only for downside trade since price action is forming lower. Simple. Idrikina simple agi idlak chance illa ankor chart. And even nifty is forming, also forming lower low. That is the reason we will be going for downside trade. Simple. So let's wait. I think this is the right time to get into the trade. Again momentum start aitu. But premium prices are moving very fast. So candle next level volatile level, that is what is the difficult part to digest over here. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಕ್ಕಂತ ಎಂಟರ್ ಆದಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಲ್ಲ, ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಹೆವಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ difficult thing. So let's see how this 25,500 level will react. So e level kinta down fall bantala, then we'll capture again 20-30 points. Illantandre sumne il enter agi stop loss tagonತೀವಿ ನಾವು. Let's say for example if I enter somewhere over here, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ fall ಆದಂಗಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, it will take our stop loss and then again fall. So that is the reason better I'll wait for till this level to be crossed. Okay, ಆಮೇಲೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಏನು 2 ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ 2 ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೈಟ್ ಮಿಸ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೆಡಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅರೌಂಡ್ 10 points of SL and 1:3 will be the risk to reward. Let's see. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಲೆಟ್ ಮಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು 5 minutes and 15 minutes time frame. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಆನ್, ಶಬಾಷ್. ಸೊ ಹೆವಿ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಓ ಭಾಯ್ ಸಾಬ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಆರ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ವೇಟ್. ಗಡಿ ಬಡಿನಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ. ಲೆಟ್ಸ್ ಇವನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿಲ್ ವೇಟ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಏನು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದೇ ನಮಗೆ ಫೋಮನ್ನೇ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಾಗ ಇಡ್ತಿರಲ್ಲ, that advantage it is in market. Okay, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿ, ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಲಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಆರಾಮ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಣ, ನೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಥವು ಹೆವಿ ಅನ್ಬೋಸ್ಬಿಟ್ಟಿನ ಅನ್ಕೋರಿ, ಹಿಂಗೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು, ಟಕ್ಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ರಿವರ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ನೋ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಈ ಒಂದು ಲೂಪ್ನಾಗ ಬಿದ್ದಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ 20 seconds ಅದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್. 5 minutes in bank nifty, okay, bearish. 15 minutes in bank nifty, okay, perfect. 1 hour in bank nifty, okay, bearish. Cool.
Okay, so I want to explain one important thing in 4-hour time frame in Nifty, but ಆಮೇಲೆ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗದು. One ಸ್ವಲ್ಪ I think we'll be getting a trade over here. I observed something. Okay, so below this level I'll be going for downside trade, guys. Below this red candle entry. Okay, 199 will be the entry point. Let's see. This is our entry point 199. In case you stop loss ತಗೊಂತಂದ್ರೂ I'll be accepting the stop loss without any guilt. Okay, so 199 is entry point in premium price, which is 25,600 put option. Okay, 1:3 will be the target. Ekdam free fall barbekill nan prakara. Okay, let's see. So 199 is our entry point. 10 points will be the stop loss. 199. Okay, and target will be around 225 to 230 points. Around 20-30 points, 25 to 30 points. Let's see. So one pullback bara salva we were waiting, and then we got a pullback. We got into this trade. Come on, let's make it happen. Ekdam free fall kodlatadalli super. We need few more points. One red candle e type bandu ankori. Ekdam headshot. ಮಜೆದಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವಾಗ. But let's not be overconfident. Let's manage the trade. Fall is expected, but it's all up to the market. Okay, bank nifty no fall aglattu illi superb. The only hurdle is this trend line. Even bank nifty will support ತಗೊಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, nifty will again reverse, but let's wait. ನೀವು ಲೈವ್ ನಾಗ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಕಮ್ ಆನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್. 1:1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಕಮ್ ಆನ್, ಸೂಪರ್. ಕಮ್ ಆನ್. ವಾಟ್ 213 is sorry, 213 is the premium price running. Superb. So 30 points is our target. We are in profit of around 10 points. Let's see. Come on, now we can trail it to break even. So market na heavy fall adaili, we can easily get the target without doubt. I think market heavy fall kodbeku. Let's see. In case reverse adurnu, we are just exiting at cost to cost. Okay, so 1:3 is the target. Let's see. Illinda ekdam reverse agbardu. That is the only concern right now. ಒಂದು ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ, ಒನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಬಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್. ನೋ 1:1 ಆಸ್ ವೆಲ್. Come on. No green candle, bro. Okay, so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್. Because market is very volatile. ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಲತ್ತೀರ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ volatile. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. I need just one red candle. ಒಂದೇ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, which I'll show you in 15 minutes time frame. Oh, sorry. So exactly one level it is trying to take support. So that is the reason Nifty is also going up. So once circle Nifty support on mail hoytu ankori, Nifty we will be exiting at cost to cost, which is our break even SL. Okay, or 1:3 will be the target. No exiting in between. Market is volatile, so fall aitala ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ it will give us target. That is why I'm holding with confidence. But let's see. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಟ್ರೇಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ಈ ಫಾಲ್ ಇಂತಾನೆ ಹಿಡಿದಿದ್ವು ಅನ್ಕೋರಿ, एकदम ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ನಿಫ್ಟಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು.
I think this will reverse. Stop loss ತಗೊಂತೀವಿ. Break even SL is for sure. Come on. Candle ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ volatile ಅದ. I think break even guys. Okay, so this is break even SL. No worries at all. Okay, so 1:2 ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1:3 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ 1:3. It gave us break even SL. Okay, so it's totally fine. 1:2 ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, this was our stop loss around 10 points and target 1:2. एकदम 3 candles ने target done, but our target was 1:3, so it is totally fine, no issues. So one more lesson to be learned over here. So even support ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, even support level ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 1:2 ಅಷ್ಟೇ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. then this would have given us a clean target. exactly ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. okay, a lesson to be learned from market. although direction correct idrunu, we did not book profit at the right time. It's okay, no worries. ಇಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಅನ್ಕೋ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ದ ಮೈಂಡ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾ. ओ भाई, what is this fall man? क्या हो रहा है मार्केट में? नम्द ब्रेक इवन SL तಗೊಂಡ್ it is falling. Why bro, why? चलो, let me wait for another half an hour. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I think I'll just close the live stream. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, this is what is fall I was expecting, but unfortunately power nap naಗ we missed this momentum. So ಇದ್ರ ಕೆಳಗೂನು we can also get into the trade now. Market is super bearish. And ಸ್ವಲ್ಪ wait ಮಾಡಾಮ ಇಲ್ಲಿ. So this is one more resistance level, a new resistance level. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ you can easily go for downside trade.
small SL above this level around 9 points, and target will be around 1:2 ಇಡಮ್ ಈಗ ಸದ್ 1:3 ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ದ ಲೈವ್. Below this candle will be the entry. ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ we are not into the trade. Pull back ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ I'll be getting the entry point. Okay, I just want to get enter in the discount price. So premium price ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ pull back ಬಂದಾಗ I'll be getting some discount in the price. ಅವಾಗ I can take a downside trade. 199. Okay, market is falling. We missed this momentum also, bro. It's okay guys, so we missed this trade. At least ಈ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಟ್ರೇಸಲ್ ಟ್ರೇಲ್ ಮಾಡಲಾರದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, then might be this would have given us target. Lesson to be learnt. 1:3 ekdam ಕೊಟ್ಟದು ನೋಡ್ರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್. It's okay, no worries at all. ಎಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. But I hope you are getting the concept. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಂತ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅದ್ರದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ, ನಿಫ್ಟಿ ಮಜೆದಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ. Don't know what is the reason behind the crash, but 170 points, 29 points. Chalo guys, we are done with Indian market. We'll close the live stream. So I hope you on live stream video na nimge ಒಂದು learning ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So this was a trade. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು, but we missed the trade and again we exited this at break even SL. So no trades for today. Done. So market close ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ just 2.5 hours ಅದ ಇಲ್ಲಿ. So no more trades are expected is what is my expectation. Okay. So with this video I'll just wind up the live stream. So I hope you're learning some points at least. So let me know how is trading session going on.
So that's it for today's video. We'll meet you in next video. Until that, see you all, take care, and thank you so much for joining my live stream. See you tomorrow.